Nosiviwe Mapisa-Nqakula jwale ke motsamaisi motjha wa dipuisano palamenteng. Mme o nka marapo semmuso ho Thandi Modise eo seng e le Letona la Sesole. I accordingly declare Honorable Nosiviwe Mapisa-Nqakula duly elected as the Speaker of the National Assembly. Mapisa-Nqakula o ne a qothisana lehlokwa le ngaka Annelie Lotriet wa DA eo a mo fetile mohalotswa ka divoutu tse 199 ho tse 82. Ke lekgotla la pele ditho tsa palamente di itla ka bongata ha e sa le o tsebahatswa ho thibelwa ha metsamao ya batho ka lebaka la COVID-19. Ho ya ka tsamaiso, ditho di ne di lebeletswe ho iponahatsa hore ba be le kabelo dikgethong tsa motsamaisi wa dipuisano. Mapisa-Nqakula o ikanne ho netefatsa hore ditho tsa kabinete di tla jara boikarabelo ba diketso tsa tsona. I therefore fully appreciate, honorable members, the extent of the transition that I must personally make in order to fulfill my obligations and those of this House, to ensure accountability and oversight of the executive branch. Ho sa le jwalo mokgwa wa bohanyetsi o maemong a boraro ka boholo palamenteng e leng wa EFF ha o ba teng dikgethong o ikarabella ka hore ha o batle ho tjhaella monwana le ho thatiseletsa qeto ya mopresidente Cyril Ramaphosa eo ba dumelang e le ho hatikela boikemelo ba palamente. Ka ho le leng motlatsa motsamisi wa dipuisano ka palamente le Tshisa Tsenudi o re o tshehetsa ho kgethwa ha Mapisa-Nqakula mme ha bone a tlodisitswe mahlo hodimo. When the decision is made to have someone take over the job of a presiding officer, it is important that we support her. She's elected, we now have a new leader. I remain in the court to provide her support as the Constitution commander. So I will do that to the best of my ability as I did in the past. Ho sa le jwalo DA e re e bona fela tsamaiso ya palamente e tlo kopakopana. We have a cadre who has been deployed, failed at her job spectacularly as the Minister of Defence, almost resulting in an insurgence in our country, insurrection happening that now the President is choosing to avoid. The ANC say the President doesn't elect the Speaker, but the collective does, so he had to have had a say in it. If I was Cyril Ramaphosa, I would be terribly nervous about the fact that someone who stood by while an insurrection was happening in our country did absolutely nothing but blame the Minister of Police and blame everybody else, is now the Speaker of the executive arm of government in our parliament, in the legislature. Highly IFP e re e tla fa motsamaisi motjha wa dipuisano tshehetso eo a e hlokang. We were not in favor of supporting the person that got elected. However, now that that is said and done and democracy has played its part, we will offer our fullest support to the Speaker of the House because we respect the office of the Speaker. And in the same way, we hope that she will reciprocate, as she has indicated to the House, that she will work with all parties. Mme FF Plus yona e re boholo ba dipampiri tse senyehileng tsa ho kgetha ke sesupo sa dikarohano tse tibileng ka hara ANC. We can accept that for the majority of those, that 17 votes are spoiled votes from the ANC in itself. That emphasizes the fact that the factionalism in the ANC is very strong. Ho sa le jwalo e mong wa bathei ba New National Movement ba bontsha ha ba sa kgotsofalla ho kgethwa Mapisa-Nqakula eo ba reng ho utlwala ha ANC caucus parlamenteng e boleletswe ke modulasetulo wa mokga ho amohela Mapisa-Nqakula. Our intention was really to make a statement to say even if the ANC and the whole of Parliament continue with this process, but they need to know that the public is beginning to voice that dissatisfaction, at some of the decisions that they are taking, which they claim that they're in the interest of the ordinary South Africans. Ba accountability now le bona ba ngoriswa ke mehato e latetsweng ya ho kgethwa ha Mapisa-Nqakula jwalo ka motsamaisi wa dipuisano ka hara palamente. In a constitutional democracy, that all of the parliamentarians, no matter which party they belong to, ought to remember that they took an oath of office to uphold the Constitution. And the Constitution is based on notions like the separation of powers, the supremacy of the rule of law, and a multi-party democracy that is open,
accountable, and responsive. That doesn't entitle them to just follow this herd mentality. Cadre deployment is what caused the state capture phenomenon.